Добрый вечер, мои маленькие малютки, любители видеоигр. С вами снова я, Rageful, тот самый ироничный стример, которого все любят, так сказать, да? Вот. Не перестаю рофлить с этой хуйни на самом деле. Вот. Продолжаем эту вкуснятину поглощать. Так, где тут эта история? Поехали, чатик врублен. Мы остановились на том, что сейчас вызовем вот этих чуваков. Так. Призрак или тень. Так. Давай. No step from the shadows. Call on me. Ни хрена, дядя, ты что? Еще меньше. Don't let that specter get to the corpse. Ни хрена себе, чё так? Да где урон там? А, я понял. Видите, в чем проблема? Да иди нахуй. Have a bit of this. Watch out. Specter possession. Die, you bastard. Away with you. Careful. Нихуя себе. Ну давай. Ну все, мне пизда. Trouble's about.
Да ёб твою мать, блядь, нихуя. С задержкой, блядь. Шла гнезда. Ну, я вам так скажу, блядь. Короче, тут ебанутая структура битв. В чем она заключается? Под каждого врага здесь нужно подбирать свою тактику. То есть, и причем, смотрите, в чем приколюха. Это не просто как вот в других играх это нормально сделано. То есть всегда под каждого врага своя тактика, это всегда заебись. Но не в этом случае. В этом случае получается так, что... допустим, вот это гнездо нужно уничтожать только через блокирование, через парирование, вот это вот идеальное, потому что урон, видели, там 6-10 у тебя получается, вот, это если ты просто вот бежишь и бьешь, и только когда ты делаешь идеальное парирование, соответственно, с контратакой вот этой вот, да, получается, тогда урон там, блядь, бешеный, там чуть ли не 300 бьет, да, там типа почти ваншот по противнику, да. Вот, ну, я, конечно, все понимаю, но, как по мне, это какая-то хуйня, если честно, блядь. Вот, и я только сейчас понял через что, потому что почему до меня это как бы туго доходило, да, вот эта вот история, потому что я не использую в битвах, если вы можете посмотреть мое прохождение, я практически, ну, 99.9% времени я не использую блокировку вот эту. Я просто не играю через нее, потому что, ну, это такая, знаете, спинномозговая история, когда тебе проще сделать перекат, как бы, вот такой вот, ну, отпрыжку, я имею в виду, вот отпрыжку, гораздо проще сделать, чем в тайминг попасть блоком вот этим, понимаете? Вот. И я только сейчас понял, что у тебя, когда ты натыкаешься на врагов, и у тебя твой мужик бьет мечом копейки, потом ты переключаешься на негритянку, бьешь кулаком, и тоже копейки она бьет, короче, а потом ты используешь вот эти вот прыжки, там какие-то там, вот это взрыв, там, спецспособность этой бабы, да, короче, там тоже копейки идут, и выстрел мужика через винтовку, тоже копейки, то есть ты перепробовал буквально, в смысле, все способности героев, и понимаешь, что урон вообще там какой-то, ну, днищенский просто, да, то остается одно, это как бы использовать вот это вот парирование, короче, ебаное. Вот. А так как я его не использовал никогда, то, соответственно, я вот очень долго допетривал, почему же в некоторых боях я просто, ну, я не наношу урона. А проблема в том, что нужно через парирование играть. Вот, например, смотрите, ну-ка, здесь что будет, ну-ка. Вот, здесь фулл урон идет, видите? Здесь идет фулл урон. Вот. Вот. Здесь обычный бой, тебе не надо ничего как бы придумывать, ничего не нужно вообще, абсолютно. О, смотрите-ка, ключ командиста. Вот. То есть вот этот бой, он как бы типа дефолтный, обычный, где тебе не нужно изъебываться, просто бьешься, как бы бьешься и все, как бы, понимаете? Вот. Ё-моё, ну это такое. Одно дело, когда у тебя под одного врага одна тактика в плане комбинации атак каких-то, да, там, типа, это нормально. А здесь, получается, здесь там целые как это сказать, не то, что там конкретный какой-то враг, нет. Они все, в принципе, одинаковые. Просто на одних одно действует, на других не действует, короче, получается, типа того, что... Вот. Ну-ка. И... Ну, хз. Я не одобряю такую историю. Я такое не одобряю. А где там прыгать-то надо?
go then. Да вы рофлите, что ли? I feel something close. Did you feel that? It's close. The heart's yours. The roots are mine. Там есть еще одна. Это не все. Твою мать. А, окей, ладно. Оказывается, можно отсюда попасть. More roots. Just how I like it. Watch out! Can't use this one.
this thing go? Нихуя себе, блядь. Piss off! I'm ready to shoot the infested brutes after you bruise the heart. А где? Ну и где это? И зачем вообще это нужно? Зачем? Чтобы какой-то мусор поднять там, что ли, или что? Там приколдес. Где? А где? А, вот она, вижу. That is why they pay me good money. Так, 10 очков здоровья. Неплохо, неплохо, ни херново, ни хреново. Так, одну секунду, я что ли окно забыл, что ли, закрыть? Что-то холодно. Так, заодно и чайку принес себе для подкрепления в случае чего. Прогресс исследования мира 46%, блядь, представляете? То есть я уже там, какой там стрим запускаю, и только 46%, даже половину не открыл, представляете? Сумасшедший дом. Да.
Так. I feel something close. Еще и сундук нашел добавок. Ну, хоть что-то. Watch out. Get lost, won't you? Забыл там одну штуку собрать. Так. Вот эту. А, да, кстати, мы можем вернуться. Я уверен, что ключ оттуда. Смотрите, сейчас доберемся до сундука. Скорее всего, ключ там пригодится. Да. Ключ-контрабандист. Великий бугурт. Ни хрена себе. Бугурт. Усиленная мощная атака наносит на 80% больше урона. Ну, слушайте, прикольная. Мудрость, упорство. А тут живучесть. Ага.
Ну, тогда ничего такая, кстати. Бугурт. Так, давайте дальше. Угу. Pay attention. Get out of there. Yeah, basta. Так. Я тут еще одного не нашел. Часового, блять. Так, это закрыто. В принципе, смотрите, мы уже можем отсюда свалить. По-хорошему. Все. Тут я больше ничего не могу сделать. Так, куда мы можем дальше пойти? В принципе, можно сюда. Блять, как туда попасть? Тоже пидорасы, блять. Через жопу, блять, надо заходить постоянно через какой-то. Угу. Так. Ну-ка. Ну-ка.
Правый мох какой-то нужен, блядь, еще. Кстати, блин, офигенная перчатка, кстати. Я вам так скажу, нихуя себе. Перчатка-то охерительная. Так, что там по браслетам? Давайте глянем. Так. Упорство. Угу. Так, ладно. А тут амулет, ну-ка. Угу. Вот это, кстати, неплохо. Не, это херня. Так. Не, это тоже херня какая-то. Ну-ка. Вот это неплохо.
Жуткий конкремент какой-то нужен, блядь. Это херня. А, кстати, вот это нормальная тема, смотрите. Вот это, кстати, доспех мародера, ну-ка. Ну, давай. Так. Ух ты, кстати, классный, смотрите. Серебро нужно. Живучесть. Проворство, сила. А. Это чисто на защиту, короче. Чавый мох. Так. Куда мы можем переместиться? Да, в эту сторону вроде бы. The marker kid mentioned. Let's find these missing settlers then. I mean, obviously they're dead, but let's find them anyway. Вот тут.
Not today. What did you have with us? Die, you bastard! Someone sickened. Maybe all of them. If so, at least one recovered. Or died somewhere else. Three of them found a way out. One succumbed to his injuries. They went southeast, hoping to reach the sea. Then we'll do the same. Ни хрена себе, 700 метров. Вы что, с ума сошли, что ли? С дубу рухнули, блядь. Пипец, смотрите. Вообще крейзи. I'm a good enough cragsman, but I don't think I can climb this. Вот, There's вот. no jump to be had. Not that I can see. Да. And I guess I'm taking the long way round. Пиздец, блядь. Прикиньте, чуваки мои. Мои чуваки. Куда бежать надо? С ума сойти, блядь. Вот игра, как вам сказать, вот все делает для того, чтобы затянуть прохождение. Какие-то вот эти постоянные движения. Туда-сюда, сюда-туда, блядь. Ебать. Есть. Ну, не знаю. Пройдем мы тут вообще? Да, вроде бы. Да. Сундук. Пиздец. Ну слушай, эту хуйню не обойти. Мне так кажется.
эти болота. Эта история так. Ебануться, чуваки мои. А я не знаю, как это обойти, блядь. Bastard. Try this on for size. Have a bit of this. Блять, я хуею, блядь, с этой карты. Вот. Have some of this. That corpse is gonna shoot.
I owe you my thanks. Squire Paris was a complicated man. Perhaps in time I will understand him. I treated you coldly, and you did go through my affairs, but you freed me. Thank you. Thank you both. Wait, both? Antea, we've been rumbled. At times you look at someone who can't be seen. You listen to what can't be heard. You too have a spirit at your shoulder. I'd like to meet her. You're very perceptive, Jane. A pleasure to finally talk to you. I'm Antea. I am Red's partner. I knew it. Well, look at you. A true spirit, as real can be. I'm Waplin, as my parents named me. Weapon. An honor. So, what's next? Shall the hummingbird hunt go on? The hummingbirds made me a hunter. The hunt is over. It is time for me to be what I choose. I'll hunt no more. But you may if it pleases you. And I have a hunt in mind. A treasure hunt. Ну, ладно. How are you doing? The grief comes and goes. You'd think I'd be used to it. I've had enough practice. You grieve for the squire? After what he did? No, Antea. I grieve for the man I thought he was. Soon I'll go. The store feels empty and so do I. But I want to mend. To stand with both feet on my land. To live no more at the edge of death. For I am still alive. May I see your wares? You may even buy them. If you have the coin. Yeah. So, you mentioned a treasure hunt. The squire was good with money. He knew to keep reserves. He hid the cash away somewhere. If I'm to prosper, those reserves would be useful. I'm sure he wouldn't mind. But at the place where it's hidden, specters swarm. If you were to bring it back to me, clearing the land there of spirits, I'd pay you. Where did he hide this hoard? South, in the hills. There is an abandoned cabin. He hid the money there. I'll leave you then. Good day. Ключ от сундука. А вот и ключ. Подожди, стоп. Вряд ли от этого. Да, конечно же, вряд ли. Но проверить стоило. You look worried. What ails you? Not too serious, but I wonder, shall you go to the Harrows? Might do. Why? I'm running low on dill, and with a diet of poor meat and meagre roots, God knows our stomachs are taking the brunt of it. Dill does not grow here, so could I prevail upon you to bring me some? If you cannot find it wild, try the alewife. I could do that, aye. God blesses you and thanks you for your good deeds. And so do I. I should go. I'll wish you luck, if you believe in it. Классика. Принеси, подай. Принеси, подай.
Иди нахуй, не мешай. Так. О! Так, если мы сейчас пойдем сюда, то мы выйдем. Да. Это мне нужно... Ну-ка. Да. Вот сюда. Да, налево. Куда делся стражник? Интересно. А это, наверное, тот, которого нужно обвинить за убийство почтальона, наверное, это он. Так. Ага. Там еще какая-то локация есть. That corpse is gonna shoot. Типа я сюда не ходил, получается, или что? Да нет, ходил. Просто... Ну да, это та самая территория, где по какой-то причине... Ну, нельзя пройти, короче. Hogging all the fun. Quicken yourself. Still impressive.
Так, там какая-то херня. I love doing that. Путник второй. Так. Куда нас-то выведет, кстати? Что это за место будет такое? Оу. Нет, это просто спрыгнуть. Ну-ка. Понятно. Я понял. Нахрен надо. Сначала сокровище. Careful. A dark will is upon that thing. Strong you were, weak you now grow. Ну-ка. Так. Угу. Сила. Ага. Так. Угу. Понятно. Так, ну зато тут точку вопроса, точку интереса решили. Где это место? Куда идти-то? Ёб твою мать. Ебать. Так.
Мгм. Так. Короче, вот сюда идем. Вот, наверное, вот это будем долбить сейчас. Только для этого придется очень жестко постараться. Если я выйду. По мне какая разница? Так что так до хрена бежать. А, во. Вот это место какое-то странное. Ну-ка. Мы можем выйти. Тут вроде бы ближе костер, но там я хотя бы знаю, куда идти. Так, ну тут, мне помню, пизды давали жесткой. Ну давайте попытаемся их сейчас. А, вот они живые, видите. Вот. Теперь нормально. А, хотя нет, это, наверное, другие. No step from the shadows.
us more of. Possession incoming. Take that to your face. Watch out. Spectre possession. Reinforcements. Это копейки прям. Все еще сильные. Not gonna make this easy for me then. Ебать. Ready and waiting. It's angry now. Не, это не работает. Здесь какая-то хуета. Типа. Понял, понял.
damn it. Ask for help if you need it. Ну, блин, типа... They brought more friends. Move, Red. Don't just stand there. Move. That corpse is gonna shoot. Great! More fun. Get back up. Make a run for it. Change targets. Tormented first. Blasted pest. God, you're tougher than a gadfly. I can help. It's angry now. Not strong enough. Понял. Ну, было, конечно, ультра тяжело. Они черепки 25 уровня, а я 19 или какой там 18. 18, по-моему. Ну-ка. Да, 18 всего лишь. Ну ладно, одной проблемой меньше. Хоть так. Так. 183 метра туда. More corrupted ivy waiting to be plucked out. Да хер там плавал. Это не то. Это с той стороны, короче, как-то. Понятно.
Без шо опять-то, ёб твою мать. Bastard! Heathens and Philistines, the lot. A ghost damaged the sign. Problem, madam? Sir, I'm sorry, but we're closed. As you can see, we're facing some problems right now. How do you do? I do quite well, thank you. You say your store's been robbed? More than once. A thief has been stealing merchandise. And now Nathaniel has stolen the cash box and fled. You also have a haunting. That's a lot. Widow Ingersoll, I'm no constable, but in your case, I could make an exception and look into it. You could? Well, thank you. I really do need that cash box back. It's not much, but it's all I have. My damned keys are in it too. If I were to find out that ghost is giving you trouble, would you know who it could be? A ghost? Why would you ask me about a ghost? Hire a Thatcher and they'll ask you about your roof. You've hired a Banisher. Well, no. If I am haunted, it could only be my dead husband. Old man Ingersoll lives in my heart, but I promise you, he does not haunt me. Did Nathaniel steal your merchandise, or was that someone else? I believe there were two thieves, yes. Couldn't Nathaniel be responsible for both crimes? No. He's smart. He'd not carry 20 pounds of provisions back to Boston when he could fill his purse with coin. Nathaniel Sather is your salesman, as I recall. Where might he have gone? And why might he have taken the cash box? We had words. He wished to try for Boston. I need him here. A promise is a promise. Now he's a promise breaker and a thief to boot, who took the keys I kept as a memento of my late husband. I'll need to nose around your store. Your house, too. Do I have your permission? You do?
I won't be far. I'll get to work. Very well. I'll be here. Anyone home? I'm Red McCraith, the Banisher. Show yourself. I think we're alone. Опять Sheba Ingersoll said Nathaniel Sather wanted to go back to Boston, but really, he wanted to get back to his friend Thomas. к своему другу. Нифига себе. Хороший друг получается какой-то. Если вы понимаете, о чем я, конечно же. Угу, ключ нужен. Perhaps there's a key. This account book isn't too healthy. Mind your business, Mr. McCraith. We found all we could. Might be time to go after our thief. Nathaniel stole a cart. Maybe you could follow his tracks. Not a bad idea, Mrs. Ingersoll. Угу. Так, что тут у нас? Доступно доп. Задания. Дайте угадаю, тот чел. Или не чел? Ну-ка. Ага. What have you done Да, with он. her, Islander? Drop the innocent look, son. I'm not buying. That mutinous varlet escapes her cell and you swan in here without a care in the world. You expect me to believe the two unrelated? Is he looking for a new scapegoat? Already? Answer the question, McGrath. Where is Ellen Priest? Any a clue? I didn't even know she'd fled. Whatever she's doing, it's her own endeavour. She cannot have escaped without help. Again, I smell the deep, dark stench of rebellion. So dramatic. Should have been an actor. All right, Captain, settle down. Walk me through what happened. I don't know what happened, not exactly. The cell keys have vanished, the mutineer with them. Now, her character is one part vinegar and the other malaise. Who knows what bitter treason she now foments. She can't have gone far. If the mountains haven't killed her, she'll be somewhere nearabouts. While she remains out there, flapping loose like an undone mainsail, there can be no trust in here. Find her, McGrath, and I shall believe you. Find her, and do what must be done. How stand Fort Jericho and her people? Anything notable to relate? Here's one. An incident with Flora Abbott.
One of her comrades petitioned me against her. I turned it down. Not content with fighting spectres, some also wish to fight amongst themselves. Tell me about Sebastian Priest. What kind of man was he? He was my loyal right hand for the longest time. On his last assignment, he failed me, miserably. He's remembered as a hero by those who do not know. Why let his legend grow? And at your expense, too. You knew the truth. You could have cleared your name. The people must have their heroes, son. Or they will make villains of the generals and string them up. Is Helen Priest a liability, do you think? Or is she shot or bow? When a tiger shows its stripes, only a fool believes it's anything but a tiger. And she jeopardised her fort once before. Why wouldn't she do it again? All right then, Captain. I'll see what I can do about Helen Priest. She was billeted in the armoury. That too is where we locked her up. You have my permission to investigate. McGrath, Fort Jericho would only hold if I can maintain unity. Should Helen Priest turn up dead, I'll not make a fuss. Lovely man, really. Это у нее гвозди покупать надо, да? Для квеста. Greetings. Widow Ingersoll? We must talk about your ledger. It hints at a sorry tale. Care to tell it? It's the same old story and nothing new. Times are hard, Mr. McCraith. On everyone. And what of Nathaniel's friend, Thomas, wasn't it? Though Thomas stayed in Boston, Nathaniel spoke of him often. He wrote most days and posted the letters in a parcel once a month. They were close. Very close. Ну, понятно. Я понял. Shall we trade? I rather think we should, sir. What interests you? Понятно, почему. Ха! Угу. Ну, вот они. I must go. I'll keep you informed. I'd rather you kept me reprovisioned with my cash box and the salesman who took it. Cart tracks. That way. Так, что это? Дело о присутствии, проклятый сундук под землей. Так. Hunter's roster. Flora Abbott should be back by now. I remember Flora. Rather, she wasn't dead.
Someone left in a hurry. Clever, as long as no one finds the depot. Suppose we could check on it. You've saved our sorry asses, sir. Of that, there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You all right, soldier? You look drop dead weary. Aye, but I'll not leave my post. What do you take me for? The dead come no longer, but he's still terrified. Your comrades think you're too scared to sleep. You should prove them wrong. I don't give five shites what they think. They may tend to their own duty while I tend to mine. All bullshit aside, what's going on? What do you care? I have my problems and you have yours, so let me handle myself. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least. As you were, soldier. I'd like to help him. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. Right. Andrew's things. Where are yous? Banisher Rule 92. By a man's things shall you know him. I think you've made that one up. Reward given to a brave soldier. I believe we found Andrew's things.
This is our best lead yet. Maybe we missed something in the infirmary. Maybe. After that, we might look for his train band record. Oh, there! Who's that? Who enters? Oh, thank God. You, Scotsman, help me. Did you see it? Did you see the ghost? Aye, I did. All right, maybe I can help. Right, soldier, spill. What's going on exactly? What happened to Nurse Wings? What do you think happened? She died, that's what happened. She died, and now she's trying to take me too. When did you last see Nurse Wings alive? Couldn't say. Time is tricky. She was here, then she left, then she came back as a ghost. Still holding her bastard in lancet. We heard screaming. Is that you? Did no one else answer? None here gives two shites for their fellows. Too busy looking out for their own asses. I could die screaming in here and none would care till me corpse began to stink. Why would she want you dead? She's a ghost. She ain't here for beer and biscuits. He's right in a way. She is killing him. Your cough is no better. Worse, if anything. Aye, it worsens. When she comes, I sicken. She's a better nurse living, I tell you that. Where does her ghost go, you think? She comes and goes through a locked door. After that, not a clue. Is there a key? Or another way in? Perhaps. This was the blockhouse upon a time. There was a passage out. Through the westernmost tower. I had a key. Search my things in the barracks if they haven't been plundered. Might still be there. Right, well, I'll look into things. You stay here. Where in shite you expect I'll go? You stay here. Go on then, cheeky bastard. Это у него там... Where'd you get the flowers, Mr. Peabody? It's her. She brings them. Let me take a look behind that door. The place is heavily stained. Shite. Locked. There must be another way in. So sweet Nurse Wings, kind and caring, comes back as a vengeful ghost. It happens, but in this case I doubt it. If she was acting, she did a bloody good job. Pretty empty armory. Looks like someone's been living in here. No spectral stains.
Well, would you look at that? No mouse did that. How does Pennington not know about this? His head's up his arse, that's how. Either we have a giant rabbit, or this is where she went. Giant rabbit? There's the thought. Helen could draw. These are fantastic. But where is she? Maybe we should start at her quarters. Nathaniel must have had motivation to flee in snow like this. Or desperation. One time in a prison in Paris, I banished the rotting corpse of a bishop. This is gonna be good. There was a growling in the dungeon, so down I went alone. Empty cell, door locked, no pick. No idea how he got out, but he did. Turns out the bishop was possessed by a tyrant. Killed all the prisoners, was planning a rebellion. A riot of the dead. I've no idea why he was there, and at the end, neither did he, but it took me 3 days to clear the building. Oh la la. Well, The tracks veer to the right. get back up. Sit down. Spectre, going for a meat suit. Так, ну я знаю, что здесь плющ. More corrupted Да. ivy. Wait, the missing cart. Abandoned. The wheel is stuck. You know I'll not wish to bother you, mistress, but when do you think you'll pay me my wages? I'll pay you when I can, Nathaniel. You know this. You've been saying that for months now, and I'm struggling to believe it. 'Tis in the contract that I be paid. Pay me by tomorrow, or I must act. You must act. Do you hear yourself? Go clean the back room and hush with your nonsense. That's it. That's blooming well it. Take what is mine, I'll take it.
I'm guessing this is Bathsheba's cash box. Nathaniel robbed the widow. He was desperate. She'd left him no choice. Пиздата. Steam up. Novices really have no idea how many miles a Banisher runs to solve a case. I once met Nero Fox, the infamous Banisher who solved all his cases from the comfort of his armchair. I should have become his apprentice. Thing is, his apprentice was the one that went into the field for him. Ну, как же я промахнулся? Прям интересно. Bloody mongrel! Так. Ну тут, по сути, видите, в одно и то же место сливается это все вроде. А, The нет. tracks continue this way. Так, нет. Не в одно и то же, да? Хотя...
Oh, shelter with a damp and itchy straw bed. Just how I like it. Ah, the cabin from Helen's drawings. I think Nathaniel was injured. Looks that way. What with the blood and torn clothing and all. I feel a draft. From the invisible. There's blood here. Так, ну-ка. Ага, наконец-то эта область открылась нам. Что это? Замечательное место. The tracks lead into this cave. Must have been really desperate. Unveil yourself. That's not the ritual I'd have used. Сука. А, отголосок. Ну ладно. Ничего страшного. Toki mi indrasta, skal nam phalas. Go away! Leave me alone! Ah! Shoe! No! Give it back! Ah! Eaten alive. Hope it was quick. The wolf took a purse. Bathsheba Ingersoll's, perhaps. One less to worry about. Almost there.
Let's search the den. Poor Nathaniel shall never again see Boston. But Bathsheba Ingersoll may get her money back. Nathaniel. Poor lad. Да ладно, он был геем. Не страшно. Follow my voice. Bloody mongrel. Here's the belt. The purse is with it. Keys. Widow Ingersoll's, I don't doubt. I've seen this symbol in the mines below Fort Jericho. Why would she have keys to the mines? Mines. You want to take a look, don't you? There's an angry spectre nearby. Summon it before it ambushes us. I summon you now! Hogging all the fun. Where do you think you're going? Ну, вон, нормально. Don't just stand there. Move! I'm here, damn it! Can't outrun a ghost. Watch out! Spectre possession. You need my help. Fancy a race? Ask for help if you need it. Так, погодите. То есть звук, то нету. Ну ладно. Excuse me. Это еще кто? О. Nathaniel Sather, I presume. The salesman at Ingersoll's store. Indeed. Well, former salesman, obviously.
killed on his journey to Boston. Yes, we found your body. Sorry about that. I'm Antea Duarte, and here is Red McWraith. We're Banishers, and we've been searching for you. Banishers? Wonderful. You can help me. I am defenseless, unarmored, vulnerable. It's not something I enjoy. You need our help, you say? Indeed I do. I wish you to pass a message to Widow Ingersoll. Pay your debts, Bathsheba Ingersoll. I think she got the message already. She owes me my wages. Her husband left money, and she has not spent it. It is close to her heart. She'll not part with it. That's why you stole the cash box. I've got some bad news, Nathaniel. You're dead. You can't spend the money. No, but Thomas can. She can send it to Boston. She knows about him. She knows about my best friend in the whole wide world. I'll ask you some questions, if you don't mind. A good boss, is she, the Widow Ingersoll? Once she was as good as her husband. Now, not so much. What happened? Old man Ingersoll was the kindest of men, and God rewarded him with a talent for commerce. He taught me all he knew, and more than that, became the father I'd never had. But he took sick and died. Bathsheba began to live for her shop alone. Nothing matters to her anymore. Tell me about yourself. Tell me about your past. Where are you from? I'm Boston born and raised. Thought I'd die there too. Alas, it was not to be. I miss the city life. The music, the colour and the splendour, the dance of commerce. The flower sellers, forget-me-nots. Oh, the forget-me-nots. Do you have family? I have Thomas. Bathsheba knows about him. About us. I know she read our letters. We're not here to judge you, Mr. Sata, or who you love. I'm in a bind now. I can get the money, and the money is mine, but I cannot use it. Bathsheba Ingersoll must send the money to Thomas in Boston. Как она такая говорит, мы, говорит, не осуждаем, говорит, вас. Мразь ебаная, сука. We found your purse. Мразота. In the money there were keys. Bathsheba's. Bathsheba's. She guarded the keys closely. She'd take them with her when she went out. Do you know where she was going? Not far. She was never gone more than an hour. Not far from the fort. Somewhere locked up, if the keys are any kind of clue. If I had something to hide not far from the fort, I'd hide it in the mines. Keepsakes of her husband, she said. A lie. Before we came to Fort Jericho, I'd never seen those keys in my life. Мы, говорит, здесь не того, чтобы осуждать вас и Don't тех. know what this key opens. I do know Widow Ingersoll wants it even more than she wants her money. And if you find out why, she'll be very upset. Вот, такая типа, мы здесь не для того, чтобы осуждать вас или тех, кого вы любите. Ох, ебать, тут еще огромная. Огромная какая территория. Да, да, конечно, вы игру создали для того, чтобы всяких, блядь, сильных независимых и пидорасов с лесбиянками показать. Did the Widow Ingersoll lie to us? One of them isn't telling the truth. We should explore the mines beneath the fort anyway, just in case. Вы же игру сделали для этого, чтобы повесточку свою в голову, блядь, внедрять, мозги промывать людям, блядь. Пидорасы ебучие. Осуждать. Ясен хуй бы ты не осудила, тварь, блядь. Ебаная.
Заебали со своей тошнотворной, блядь, хуйней, блядь, педерастической вот этой вот всякой, боже мой. Просто тошнит, блядь, уже. Изо всех щелей, блядь, лезет нахуй. Твари, блядь. Так, ага. Ну это, наверное, вниз просто. Спуск вниз. The heart's yours. The roots are mine. Is that some kind of cenotaph? I think so. A memorial to hunters lost. All hunters lost. Stubborn bastard! Guess what, here? Look to me. I know. Так, вот это, да, история. Потом кто, куда, что, где. Ага, и там еще что-то, да? Ну, где еще одно? А, вот он. Ёб её мать. Come see this. Да, вот это награда.
doing that. Once you've revealed the roots, I'll destroy them. Еще одна хуйня, да ёб же твою мать. Ой-ой-ой. Quick and precise. Well done. Повезло. Тут-то я ошибся. Ну. Так. Что у нас тут? Всего лишь какая-то нищая херня. Блять, It's понятно. locked. There must be a key. Понятно. Еще и ключа нет, найс. Офигенно. А, кажется, я знаю, что это за место. Оно? Кажется, оно. А, хотя нет, подожди, ну-ка. Так, беглец. This is the place. Или что-то новенькое.
Leopold. Same gravestone as appears in her drawings. You. Так, мы ее нашли. Это пизду. Надеюсь, будет открыто. У нее были ключи. I had a feeling we'd be crossing paths again. If Pennington sent you, you may run along. I've nothing to say to any of you. Sebastian's husk vanished. It must have been hard to lose him all over again. How are you bedding up? My days are quiet. Some are better than others. At times, I am grateful for the memories. At others, they feel like fingers clamped upon my throat. I'm still learning to live around my grief. We're very sorry for your loss. As am I. Count your blessings in the moment, for both are fleeting. You weren't easy to find. Why here in particular? I was with child when the first plague came. I gave birth surrounded by the dead and dying. My son never had a chance. I wished to bury him away from the mines, away from the garrison. Somewhere his and his alone. I brought him here. I left him here. And I nearly did not make it back. It's peaceful here. I can see why you'd come back. I came to say goodbye. One last time. I'm curious. How did you escape without being noticed? I know Fort Jericho better than anyone. It has many ins and outs. If Pennington hadn't had his head up his own arse, he'd have known not to put me in those cells. That's what I said. Did you have help? I still have friends in the fort, and if you think I'm going to tell you more than that, then you really are mistaken about my character. What are you doing up here? Did Pennington send you? Yes or no? Aye, he sent me. He thinks you plot against him. Let him. Let him imagine me lurking in the dark, waiting for him to turn his back. Let him live in his delusion. I don't think he needs you for that. If it's not me, it'll be someone else. A man in that state needs an enemy, real or imagined. I took that role. I hereby resign. I am done with Pennington, Fort Jericho, and all in it. After all that happened between you and the captain, is there not at least a part of you that wants revenge? To what end? I was not raised to bear grudges. They cloud the mind and poison your choices. For most of my life, death has walked with me. But to see how you Banishers walk proud beside it, well, it's as if you dance along the road with death. That leads me to wonder. Perhaps it's time I embraced my gift and put it to good use. Perhaps I too may dance along with death. Have you always been sensitive to the invisible? I suppose I have. As a child, we'd play secret games in which we'd summon spirits, as you do. For me, though, sometimes they came. I remember, for weeks after my grandmother passed, I'd see her sitting at the foot of my bed. My father ascribed it to a wild imagination. He would not indulge it. You weren't imagining it. You have talent. Match it to your prowess in the fight, and you'd make a fine banisher.
I was hoping to find someone to guide me on that path. It's a hard life. Dangerous. Lots of death. Anger, resentment, grief. Well, then I've been training for it for years. Be warned, child's play it is not. There's a lot more to it than clubbing spectres. Show me. Show me a real foe with a real Banisher fight. Teach me. I'd happily be your teacher, but recent events mean I no longer qualify. Looks like you got yourself a new apprentice, Red. All right, I'll step up till you find someone better, mind. Let's show Helen how Banishers fight. First of all, keep in mind that fighting spectres is rarely easy. They can be tricky. Aye, caution is always advised, but you're in good hands. I know a cave where we might find a fight. Follow me. And Taya, how did you become a Banisher? My mother was a healer. She had the gift. Taught me all she knew. But I was different. I had a gift for ghosts. At 15, I set off to develop it. I knew no one and had nothing. But my teachers saw my yearning for knowledge and took me on. And here I am. Quite the adventure. This way. This is the place. Good instincts. This cave is badly stained. Time to dig. Там могила, что ли? We use runes and words of power to make spirits manifest. Do you pluck them from thin air with your magic rings? It's more that we will them to come to us. The rings help channel the power. Present yourself! Оу, хорош. Did we miss a few? Raging Vandal. Pay attention! Try this on for size. Ready and waiting. And that's how a fight goes. Most of the time. Except when your partner drops his sword or loses the tie. Fairy stories. Neither of those entirely plausible things has ever happened.
You fight well, Banishers. As do you. If I didn't, I'd be dead. If you're truly serious about becoming a banisher, I may have a contact in Boston who could help. Her name is Elizabeth Grey. You should find her, if she wants to be found, at the Green Dragon, not half a mile from the wharf. Tell her I sent you. Tell her I said your apprenticeship clears her debt. She'll know what it means. She's interesting. I'd do some reading if I were you. Might help me make a good impression. Here, this book served me well. It'll serve you too. I shall treasure it. Thank you. Thank you both so much. Take care, Helen. Any last advice for a young-ish apprentice before you go? Love life, even when you lack the stomach for it. Perhaps we'll meet again. God willing, we shall. Back to Pennington to give him the news of Helen's passing. It's such a good lie, it's almost true. Still impressive. I can help. You shouldn't stay in there. Swarming specters. Force them to appear with the right words of power. Corrito Skal. Watch out! Spectre, think you could take on a ghost? Lantern, rifle, now! Fast. Shift your balance. Reinforcements! The lantern, shoot it! Get lost, won't you? Get back up! Change targets. Tormented first. Feet on the ground. I'm right here. Ебать. Watch your step. How to get to this one? Да ёб твою мать, ну... Try another one. Ride it out. Можно выйти, пожалуйста? Change tack. Can I join in too? Shift your balance.
faster. This one's protected. Да, блядь, ёбаный ты в рот, блядь. Stop that spectre before it possesses the corpse. Beat it! I can help. Snap out of it. Идиотские условия вот эти вот для победы, я вам так скажу. Просто пиздец. То есть это лишает тебя вообще, то есть каких-то, ну, типа, маневра. То есть вот у тебя написано там, типа, Ред наносит больше урона, когда у него полные жизни. И стоит тебе там удар другой пропустить, как у тебя сразу урон падает пиздец просто. Катастрофически. Вот. То есть, ну, я не знаю, хуйня полная, на мой взгляд. И геймплейное решение вот это вот. Как по мне, хуйня из-под коня, блядь. Вот. Очень тупо. Вместо того, чтобы разнообразить врагов, у них тут, получается, враги абсолютно все одинаковые. Там их, грубо говоря, там 3 вида. Ну, грубо говоря, там, ладно, не 3, там 4, допустим. Допустим, 4 вида. И вместо того, чтобы понаделать больше врагов с разными тактиками, они просто берут тебя в этом бою, значит, ты наносишь больше урона вот такой атакой, типа, вот так, быстрой. В следующем бою ты наносишь больше урона вот так вот. Типа того, что в 4-м бою ты наносишь выстрелом больше, там, например, да, там. В следующем бою, например, вот этими кулаками, например, да, там, грубо говоря, там, типа того. Вот. Ну, вот и все в таком духе, как бы. Вот. А это означает что? Смотрите, а это означает то, что твои вот эти вот характеристики, твоя одежда, она типа, ну, начинает крайне слабо влиять на ход сражения, получается. И вот так вот. Вот так вот. Поэтому это решение геймдизайна пиздец. Им нужно было работать над тем, как разных теней, короче, ну, разнообразных сделать, а не вот эту вот ёбань. Вот если бы они разных теней бы понаделали, там еще ладно, типа. Но нет. Увы. И еще один момент. Вот смотрите. Вот ты исследуешь локацию, и тебе вот все исследовано, вот абсолютно все, да? Но хуй там плавал. Хуй там плавал. Тебе говорят, чел, у тебя тут еще запертый сундук. Вот. У тебя тут еще запертый. То есть ты еще сюда вернешься один раз. Вот. То есть постоянный бэктрекинг. Постоянно ты должен возвращаться по 2, по 3 даже раза иногда. She lost a game of all fours to a couple of very large sailors and didn't have a penny to pay them. I made her beg. She wasn't happy. I'd assumed she was dead. Most people assume she's dead. She likes it that way. She and Helen are talking cheddar. Yep. They're gonna have so much fun. Вот, по 2, по 3 раза, блядь, должен возвращаться в одну и ту же локацию. Хуй пойми, зачем и почему. Короче, ёпта. В коридорной игре. Охрененно. Растянуть? Не знаем, как растянуть, блядь.
называется. Растягивали эту игру как можем. Контента нету, блядь. Никакого. Вот. Только приди сундучок открой, блядь. Малютка. Малютка, приди. И... Так. Дно рудника, блядь. Вот. Просто пиздец какой-то. Well, have you found her? From one soldier to another, and I'll not put it in writing, but Helen Priest shall pose you no more problems. My word. Such terrible tidings. Thank you. Not your affair, of course, unless so mine. From one soldier to another, and I'll not put it in writing, but I'll not mind if the purse on my desk goes missing while my back is turned. How are you doing, sir? How am I doing? How am I doing? It is strange. Helen Priest's pricking thorn is plucked, the rage abates, the troop rebuilds. And yet, though the danger is past, I feel it, present. I see things in the shadows. An unexpected noise may startle me, but that's not the worst. The worst is, I miss it. I miss the simplicity of inescapable doom. The darkness calls me back. It is the strangest thing. Nothing strange about it, Captain. Nothing strange at all. Be careful when the darkness calls. One day you might find yourself answering it. Охренеть, спасибо. Permission to take my leave, Captain? Permission granted. Odd way to make money, but I'll take it. Helen's free, Pennington is happy for Pennington, and soon there'll be a new Banisher. Everyone wins. As I remember, Peabody's things are here. Perhaps the key is amongst them. All right, we have what we came for. Why would she up and leave like that? And why has she not come back? Maybe she had an accident. She kept records. Maybe she wrote it down. А, эти чуваки ушли. Ну, в порт это такое. Ну, типа, их было там 10 человек в самом начале, да? А теперь вон сестра умерла, эти двое ушли, того педика волки загрызли, короче, блядь, негра мы пизданули. Короче, эта баба ушла. Как там ее называют? Вот это вот... ну, изгнательница, которая сейчас по квесту. И что? Кто крепчает? Форт крепчает, блядь. Тут никого не осталось. Тут остался вон мужик на вышке, блядь, которого терзают смутные сомнения. Сам главарь, который тоже в смутных сомнениях, блядь, постоянно терзаемый, блядь.
больной тут этот вот чувак, блядь, и торговка одна, блядь, нахуй, и все. Вот тебе и весь форт, блядь. Вот. Никого и ничего не осталось. Here's our tower. Вот. От форта, блядь, ножки-дорожки, блядь, остались. Ну да, я так и знал, что это по квесту надо будет сюда прийти. Потому что она вообще никак не открывалась. Это двери вообще нельзя было проникнуть сюда никак. Вот. Так. Ну, погнали. А это что? Куда это мы выйдем? Оу. Понятно. Задняя дверь. Found it. My thanks. Mr. McWraith, forgive me. I did not see you there. I see you bring company. How lovely. Good day to you, Nurse Wings. My name is Antea Duarte. A pleasure to meet you, Miss Duarte. What brings you to Fort Jericho? I've been here a while now. You just couldn't see me. What do you mean? I can see you just fine. You and I are very much alike, Nurse Wings, don't you think? Are we? How so? I'm a ghost, Nurse Wings. And so are you. Are you sure you're well, Miss Duarte? You sound feverish. Perhaps you need to lie down and rest? I don't rest, Nurse Wings. Sound familiar? She won't be told. We'll have to prove it to her. If you need it, I may still have some vervain. You let me know. Goodbye, Nurse Wings. For now. I'll be here, as ever. Aye. That's the problem. She won't listen. We must find proof. Она его дрочит там. She neither sleeps nor eats, but doesn't question it. She gets her sustenance elsewhere now. "13 years is a long time to live haunted." White must have a will of iron. Kept it to himself. Must have been hellish. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. Poor Nurse Wings is losing her grip. Our denial runs deep and Peabody sickens. Our journal spoke of a cliff-top hideaway. A cozy wee pub, then. Right. Let's go for a walk. Memories from the past linger nearby.
Ага, дневник. There's an echo here, but we need the tie. Ладно, там найдем, наверное. Anne's medics remind me of my mother's. The oils and ointments, infusions and concoctions. I bet she knew her business. She treated the men the slavers worked to death in the fields. Though she had little money, she was very famous. That's what saved her. I think we found her. There's an echo. Not to make you angry. И что с ней How long стало? has she been here? No more than a few days. Here's the key to the infirmary. Что с ней случилось? Тут совсем недалеко до лечебницы. Ну, как-то, знаете, вот она выходит из форта, проходит 100 метров и умирает. Верим, верим. Вот хочется сказать, верим, блядь. Просто не смогла дойти обратно до лечебницы, до дома, блядь. 100 метров. Верим. Так. Да это не то. Естественно, не то. I filled this one all right. Да. Imaradas en tus. Так. Дайте угадаю, она выбросила дневник с обрыва, что ли, блин, какого-нибудь. Или что? Ну. Так, он уплыл. I see no journal. It may have slid from her fingers and fallen. Let's retrieve it. О, еще дальше, вот смотрите, она писала, да? Выронила в воду, а потом мы найдем, и в дневнике будут надписи. То есть он
не размяк, чернила не расплылись. Верим, верим. Охуенно. Stay on your feet, Red. There's more of them. Move, Red. Верим, верим. Вода это не помеха. I think a way to pass could be near. Ну это понятно. Ладно, сейчас мы... Давайте заберемся сначала сюда, посмотрим, что здесь. Так. Понятно. This one is incomplete. I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Так, и где? Так, одна там. Вторая тут. Третья где? Где-то там. Так, бляха-муха. Did we miss a few? Get back up! Think you could take on a ghost? Bastard! Eyes peeled. Что есть? Так, или где там? I maim the corrupted heart. You aim at its roots. Так, кто тут? Так. Да ёб твою мать.
Так, вот она, эта параша, да? Понял. Need me to give that roadblock a little push? Так. Короче, вот она, вон там и вот тут. Это вся история. Quick and precise. Well done. Это ебань. И нам, походу, туда. Кстати. This looks like the place. Let's find the journal. Верим, верим. Another messy trail left by another messy ghost. Ну. Так, проявить. И чё? Это не тот? Не тот дневник? Или что? В чем прикол? Оно? She knew something was wrong. Yet now that she has died, her ghost denies it. She was a healer. Perhaps dedication binds her. A dedication her patient scarcely deserves. We should go back to the infirmary. Anne will surely be there. Самое главное, переводчики этой игры
переводят лекарка. Лекарка. Вы вот в жизни, ну, если вам не 10, там, 12, 15 лет, например, да, если вы живете там побольше, чем 15 лет, например, да, вы хоть раз слышали слово лекарка? Ну, хоть раз. Вот я за свои там 100-500 лет, которые я прожил уже, я ни разу такого не слышал, чтобы называли какую-то женщину лекаркой, блядь. Лекарь при любых обстоятельствах называется лекарь, типа хоть мужского пола, хоть женского. Понимаете, лекарь. Женщина лекарь. А здесь лекарка, блядь. Ну, феминитив, да? Вот эта повесточка. Вот. Лекарка, блядь. Директорка. Докториня. Кто там еще, блядь? Ёпты. Как там? Ну, в общем, вы поняли, короче. Шахтерка. Вот. Учителька. Ёпта, бля. Вот. Понятно. Что-то я какую-то херню выпил, блядь. Непонятно зачем. Ну ладно, ничего страшного. Так. Лекарка. Так. Ну, собственно, да, вот какой-то проход туда-сюда, тоси-боси, блядь. Ну, просто, ну давай, братан. Не тупи. Пошли, пошли, в темпе, в темпе, в темпе. Лекарка. Пойдем лекарке помогать. Follow my voice. Anne reminds me of Moore Mackenzie. We hid in her house when we were running from the English. She washed our wounds and sang as we buried the dead. Never stopped smiling. I like her already. They burned the house down with her inside. I'm sorry. Maybe Moore still haunts the ruins, waiting for the next poor wounded soul. Когда мы сюда приходили, тут хоть как-то жизнь была. А сейчас приходишь, вообще шаром покати, а никого, вообще никого нету. Да.
Toki mi indrasta, skal nam falas. Цветы и трусы Андрасты. Hold still. Get your filthy hands off me! That's Так. enough, Mr. Peabody. Он у нее кашлянул, наверное. Get off me, you evil old frigate! Ну вот. Он даже плюнул у нее, нихуя мразота. In his temper, Cotton Peabody gave Anne Wings the disease that killed her. Ё-моё. Вот это мразота. Ну все, пизда ему. Подписал приговор. Oh, still here, are you? What new comedy do you two bring me now? Remember on the cliff top when you closed your eyes and it felt like you slept for a very long time? Have you been spying on me? Remember how when you awoke, you felt lost and distant? How you could not remember who you were? How slowly you came back to yourself? How something drove you to it? Something that felt more important than anything you had ever felt? No. Yes. My patient needed me. I knew it from my head to my heart. That's it. That's why you stayed. That's what keeps you here. My dear, the desire to help my patients means only one thing. It means I'm a nurse. Cotton Peabody's health concerns you greatly. True? I'm a very good nurse. Your memory is fading. It is not. At least, I don't think it is. Once you kept meticulous records. Now your notes, if you keep them at all, are chaotic. It's just that I'm all alone. No one to talk with. No one to share a laugh with. I've gone a little potty. How long is it since last you slept? How long since last you ate? Well, I have been very busy. You're tired but cannot sleep. You're hungry but can't face eating. Time to face the truth. No, it's just... I'm tired. I forget things. I forget to stop working. I think you know what he needs. I think you know his remedy. He must have wintergreen. Fresh oil, decocted, then used as a salve. Yet, though you treat him, his condition worsens. You must have noticed. To maintain the illusion of life, you feed upon his essence. Even as you tend to him, you leech his life away. No. No. Nurse Wings. Anne. You're dead. Just like Antea. You've convinced yourself you're still alive, but you are not. But if Mr. Peabody withers by my presence, then why does your woman not wither you? I would, but I take my strength from other people. My God! I could never do that! Then the longer you stay to treat your patient, the quicker he will die. No. No! Так, иди за призраком. Куда она делась? Hold there, Nurse Wings. Anne! Опять по кругу. Да I can ёпсель-мопсель. help you. Let me help you. She's heading back to where her body lies. А, Anne, are you there? твою мать. I won't die. No, you won't die. All I wish was to save a soul. Just one soul at a time.
It's time we put an end to this. The devotion of poor Anne Wings, who even dead kept on caring. Золотуха у него, да? No. Her ghost hungers for essence and calls it caring. Well, 'tis all I want, but by staying I've been doing you harm. For that, I beg your forgiveness. Oh, Mr. McWraith. Peabody, we must talk. This sounds ominous. Where lies the problem? Anne Wings had the grip. She packed up and left so she'd not pass on the infection. Part of her must have known she'd not make it. I did not know. I could not have known. How could you indeed, with your head so far up your own behind? She had a cough. Just a cough. I couldn't have known it would kill her. Well, kill her it did. You're the one who made her sick. The day you spat on Anne Wings, you gave her your disease. I never spat on... No. Wait. I did. She was at me with the lancet. The pain gave me a wee touch of fury, just for a moment. I gulped without thinking. You knew you were infectious. You wished to harm her. 'Twas an attack. So, Nurse Wings died trying to heal you, and you believe her ghost returns to harm you. Interesting. Well, all good things, they say, come to an end. I'll miss our little chance. Так. Cotton Peabody, your vulgar, disrespectful lack of manners provoked your nurse's death. And yet, even dead, she remains devoted to nursing you back to health. I'm not afraid of you, you rebel Scottish scumbucket. You'll not be the judge of me. Even dead, she tries to save you. But you, sir, spit on her grave. She's dead. Fix it, banish her. Clean up the mess and banish her. In any infection, there is, as they say, more than one way to draw the poison out. Так, этот форт стал еще на одного чувака меньше. Да. Тут кто осталось? Баба, мужик, там один глава, который был одноглазый Джо, торговка вот тут и на страже вот тут еще один мужик, трое получается. Ой, блядь, найс. Так. Спуститесь в рудники. Но это мы чуть попозже сделаем. Сначала мы зайдем сюда. Телепортнемся, сдадим квестом один. Ну, для начала, конечно же, в развитие зайдем. Посмотрим, что тут у нас. Так. Это кал. Так. Такое. Так.
вот это и вот это, да? О, вспышка, неплохо. Так. Так. Давай, ладно, это. Так, и тут что? Применение настоя в бою сопровождается уроном от изгнания по области. Нихуя. Но уменьшает получаемые очки здоровья на 25%. А, вот оно что. Ну, неплохо, кстати. После парирования атаки наносит физический урон по области. Но я мало этим пользуюсь. Давайте вот это. Очищающее варево. Изгнание по области. Неплохо. Так. Быстрое перемещение. Давайте сбегаем сюда. Good day to you. Bit late for that. I found you some nails. Good. I would say thank you kindly, but I don't want to, so I won't. Actually, I will say one last thing. You claim to blame people without question or thought to whose life you're taking. But that, sir, is no way to honour the living. We deserve better. She deserved better. I hope your conscience eats you up at night. Не будет, не ссы. You have anything useful to sell, by the way? Decide for yourself. Так, что тут? Парирование. Увеличит урон от следующей легкой мощной атаки на 75%. Попадание по врагу сильная мощная атака восстанавливает 5% очков здоровья. Хм. I'll take my leave. Good. Так. Гвозди. Это что? Сбор средств. А давайте сюда сбегаем. Это вообще что? Это... Ох, ё. А, нормально, нормально, поехали. Поехали. Вот этого черта еще нужно найти, который сейчас на ваших экранах в шляпе. Вот этого. Только я не знаю, где он. Так. Так. Подлец, где ты? Как пройти туда? Подожди. Так. Кажется, я не то сделал что-то, да? Ну да. Обосрался.
Piss off! Ой, посмотрите на это. Here's the money. Мы не смогли. Finders keepers. The cash was clever, risky. Few people will venture into such a place, it's true. But is it worth the risk? Пути-пути. Мы здесь уже были. Вот. И видели этот ящик, сундук, но он был не интерактивный, его открыть было нельзя. Зато потом, когда у тебя квест появляется, ты такой, опа, ой-ой-ой, что такое? Что такое? Мы можем взять, да? Идиотская система конченая, когда у тебя по скрипту активируется, блядь, возможность лутать или не лутать что-то. Отвратительно. Вот это вот просто, ну, максимально осуждаю этот пидорский геймдизайн безыдейный, тупорылый, блядь, на скриптах, на уебищных, блядь. То есть, ну, я предпочитаю такую штуку, что, ну, если ты исследуешь мир, на что-то натыкаешься, то это должно принадлежать тебе. Нужно оно тебе, не нужно. Когда там оно появится, там, когда, не то, что появится, когда оно тебе понадобится. Или вообще, может быть, ты не понадобится. Вообще похеру. Ты должен это лутать. То есть ты должен это собирать. В любом случае. А то получается так, что тебя дважды заставляют посещать одно и то же место, короче, блядь. Вот. God, you're tougher than a gun. Вот, я такую херню терпеть не могу, блядь. Считаю, что это безыдейная параша. Это траты времени игрока. То есть это как бы... как это сказать-то, блядь? Короче, это... неуважение, абсолютнейшее неуважение ко времени игрока. Вот, наплевательское отношение абсолютно. Как будто мне прям в кайф, блядь, ёпту, бегать по локации, где я уже там 10 тысяч раз был. Вот, еще раз приходить, чтобы какой-то паршивый сундук залутать, блядь. Долбоёбы, что ли, совсем? Конченые, блядь. Так. Get lost, won't you? Так, теперь мы бежим опять в эту деревню, потому что нам надо с индианкой разговаривать, насколько я понял. Развитие.
И вот у меня уже 2 очка уровня есть вот на эти навыки и вот на эти навыки. И мне теперь нужны вот эти сущности, чтобы открыть либо это, ну как бы это. Не хватает. Так. Так. Яблоко. Ох. Is this a good day, Red McRae? It'll do, aye. May I see your wares? You may even buy them, if you have the coin. Ну-ка, давайте посмотрим. А продать что я могу? Что у нас есть? Подсвечник. Торговцев может заинтересовать. Подсвечник за 100 ушел, да? Дальше. Игральные кости. Так. Продать. Еще 200. Что еще у нас есть? И все. А, нет, вот это вот еще. Чернильница. Короче, 400 монет я выторговал. I'll leave you then. Good day. Вот, 400 монет выторговал. Так. Вот это меня еще беспокоит, вот эта дрянь. Какой вот дом мне нужно осматривать? Это дом старика-торговца. Это дом индианки. Это дом лекарки еще одной. Это наш дом, вон там, где горит эта ебатория. Это хуй пойми какой дом. Здесь кузнец, типа фейковый кузнец. Значит, смотрите. Там наверху сестры жили, да? Сейчас одна осталась живая, получается. Вот тут жила агентша французская. Агентка. Лол, если вы... Как бы агентка. Ну, в общем, вы понимаете, да? Отсылочки. Как вот есть лекарка, так есть агентка, так сказать. Вот. Ну, это, соответственно, дом вот этих чуваков. Вот. И какой мне дом нужно тут обыскать, хуй его знает. А смотрите, дом, поговорите с Белавдом Скадером. Вот, ну, совершенно непонятно. То есть, единственный дом, который подходит под описание, это вот этот. Ну, то есть, не тоже под описание, ну, типа, как бы, он никому не принадлежит формально. Понимаете? То есть, вот он. Вот. Это вот этот дом. Формально никому не принадлежит. Но я здесь уже был 10 тысяч раз. И я не понимаю, что я здесь должен найти. Тут ничего нет. Поэтому давайте, знаете как, не будем ебсти мозга. Просто погуглим и все. Потому что, ну, это никуда не годится. Тут вот ебатристика, короче. То есть абсолютно непонятно, какой именно дом нужно обыскать. Я все обыскивал, сразу говорю. То есть я был во всех домах до единого. Я не знаю, что мне нужно найти. Где мне нужно найти, блядь, и так далее. То есть абсолютно непонятно. Вот. Не знаю. Яблоко гниет у яблони. Вот. Идиотская миссия. Я совершенно не врубаюсь, как ее проходить. Был везде, сразу говорю. Так. Что ж. Яблоко. Так, гниет у яблони.
Так. Banishers. Banishers. Так. Пиздец, вы рофлите, что ли? Вы рофлите? Пиздец. Ни одного. Просто пиздец. Apple. Ладно, хорошо. По-английски. Apple. Rot. Banishers. Так, Banishers. Пусть будет так. The apple rots by the tree. Так. Haunting case. 2 дня назад. Так. Так. Это понятно. Так. Это понятно. Search area. Это понятно. Так. Так. Подожди. Это... Что это такое? Ну-ка, подожди. Понял, ладно. Вот это, что ли? Да нет. Не-не-не-не-не-не. Подожди. Afterward, enter the cabin and examine the letter on the table on the window, as well as journal located in the bedside table. Find below. Так. Credence high. Короче, это баг, походу. То есть мне как бы подсказка в этом, хотел сказать, в Ютубе, блядь, в Гугле говорит, что вообще не сюда нужно, короче. Вообще не сюда. Короче, есть... Видите, показывает, что... Вот. Поговорите с ним, а его нет, он пропал. То есть, вы видите, то есть, это, ну, ебанутые пидорасы делали игру. Объясняю, почему. Смотрите, то есть, по квесту мне сначала нужно найти, обыскать хижину сначала нужно. По квесту, да? Потом прийти уже сюда, в деревню. Прийти в деревню, да? И поговорить с этим чуваком. Понимаете, в чем приколюха? А мне игра показывает, что я как будто бы сейчас могу прийти в эту локацию и найти этого чувака. Но его здесь нету. Я все обыскал. Это очень маленькая деревня. Тут, по сути, вот пробегаешь вот так и вот так вот пробегаешь крест-накрест. И все, ты всю деревню пробежал. Упустить невозможно что-то. Понимаете, в чем приколюха? Все, пиздец. А мне, видите, даже зону выделяет. При активном квесте выделяет зону ебаную. Но тут никого нет. А можем мы найти вторую зону? Давайте посмотрим. Вот есть ли вторая зона какая-то? Вот это, ну-ка. Видите, исследуйте Heroes, целительный укроп. Вот оно, видите? Так, последнее сокровище найти. Найти выживших. Это все туда. Все туда по квесту. Дальше, это что? Найдите Флору Эббот. Это другой квест абсолютно. Тут что? Ну, это понятно. Найдите это тоже понятно. То есть это совсем другое. Это новое дело. То есть, видите, ничего не выделяется никаким, по сути, таким вот прям квестом. Вот. Это другой квест. Это, как бы там про яблоню, яблоки, короче. Все. И вот, смотрите, вот вся карта, нихуя у тебя нету, ничего вообще, просто, вот, смотрите, вообще ничего не выделяется нигде. Это следующая территория, я туда как бы не ходил, мне нужно будет вот от этого костра дальше идти вот так вот как-то, вот таким вот змейкой, короче. Тут это новая территория, можно забить на нее болт, как бы. Вот, смотрите, нигде ничего нету, видите? Ничего нет нигде. Вот. А переключать вот между одним и вторым, вот, видите, написано «поговорить с белавдом Скадером» и «осмотреть дом». Я не могу переключать задания. То есть в играх, как сделано во многих, продумано. То есть ты можешь, это вот подзадание, если не делится на две части, ты можешь по одной кнопке, например, в какой-то там, допустим, в Ведьмаке, например, на V нажимаешь, на V, нажимаешь на нее и скачет постоянно. То есть вот
Вот, например, смотрите, вот тут, например, идите поговорите с мужиком, а здесь обыщите кабину. Ты нажимаешь на V, и у тебя, например, скачет вниз. Выделяется вот эта вот часть квеста, и у тебя маркер на карте меняется на соответствующую цель, как бы получается. Нажимаешь еще раз, оно скачет вот выше, и у тебя меняется опять на карте маркер, куда тебе идти. То есть выделяется. Здесь этого нет. Здесь этого нет нихуя. Короче, тебя игра наебывает, жестко наебывает, типа, мол, ищи что-то здесь, а на самом деле хуй тебе за щеку, долбоеб, блядь, никакого тебе поиска, ничего нету, короче, блядь, понял, блядь, ничего ты тут не найдешь. И ты ломаешь голову, сидишь, ёб, что я делаю не так? А оказывается, тебе нужно какую-то ебаную, блядь, какую-то, блядь, кабину, ну, кэбин это типа хижина, с английского, кэбин. Хижина. Вот тебе нужно в какую-то хижину, блядь, короче, пойти. Вот. И уже там смотреть там какие-то там, ну, зацепки, получается, в этой хижине. Где эта хижина находится, я в душе не ебу. То есть, если вот, как бы, типа, я уже тут много чего открыл, я уже не знаю, где эта хижина находится, понимаете? То есть, ну, точно не здесь. Вот эта территория отпадает, видите, вот эта туманная территория. Вот, заход в эту территорию вот здесь. Через перешеек вот здесь вот. То есть вот это можно забыть полностью. Это новая, неизведанная территория. Я вот максимум дошел вот до сюда. Короче, вот. Ну тут хуй его знает. Куда, туда-сюда, блядь. Вот где эта хижина может быть, блядь. Ебал ее рот. Доступно, это новые задания. Вот они, видите. Вот новые задания. То есть мерзлая долина, хуина какая-то. Кстати, сюда нужно будет дойти. Хоть когда-нибудь. Вот. Понимаете? Вот. И где эта хижина, блядь? Это что? Вот новое, опять же, здание. Вот оно. Это тоже что-то. Примечательное место какое-то. Это все новое. Вот, доступно доп. Задание. Мореход, хуевод. Кстати, вот еще нужно будет проклятый сундук найти. Вот здесь. Все. И чисто наебалово. Чисто наебалово игрока, блядь. Давай обратно. Хули. Хули нам, кабанам. Вот. Жопа, конечно, с этого горит просто неимоверно. Вот. Остальные задания, в принципе, ничего не могу сказать. Ну, более-менее нормик сделано. То есть, по крайней мере, туда, куда ты идешь, как бы, ну, в принципе, более-менее нормально показывает, как бы. Вот. Так. Так. Ну, давай выделим. И где она там? Под землей. Кстати, смотрите. Что еще из минусов, да? Нет журнала, как такового нормального журнала квестов. Как это сделано, ну, по классике в играх, да? То есть здесь есть какая-то вот вкладка хроники. Ну, это типа просто линейный сюжет, я так понимаю, какой-то непонятный. Вот, сейчас мы, кстати, в Heroes пойдем. Вот. Вот. Хуй просышь. Вот, дела присутствия. А нет списка как такового, понимаете? Нет как такового списка нормального. Вот. Обычно нажимаешь L, у тебя там текст, например, там такой-то квест. Зажимаешь кнопку, как бы активировать, точнее, его, типа, нажимаешь и все. Здесь, блядь, какие-то картинки, какая-то хуйня, блядь, все через жопу, блядь. Так. Найдите записи Эндрю в оружейной. Ну, давайте найдем. Где это? Вот тут вот где-то это оружейная, да? Вот, как говорится, нехуй выебываться. Ну, где это? 5 метров вверх. А подняться как я могу туда? А никак, нахуй. Как в том меме. Типа, как спят девочки. Типа, вот так вот спят. А как мальчики, блядь, спят? А никак, нахуй. Они тупой квест мониторят, блядь. Понимаете? Так и здесь, блядь. Как в этом рофла
рофла меме, блядь, вот этом вот. Пиздец, через жопу, через 3 пизды колоду должен забираться, блядь, туда. Заново. Найс. Так. Что это такое? Почему лекарь? Почему лекарь? Вот почему в переводе в одном месте написано лекарка, а теперь написано лекарь? Объясни мне. Вот, типа, она. Тут же написано она. Видите, она. Она должна быть лекарка по западным ценностям, по новоязу, по повесточке. Она должна быть лекарка. То есть, как бы, в диалогах персонажей там лекарка написано, а здесь лекарь. Вот, типа, what the fuck. Понимаете, типа, what the fuck. Почему так? Непорядок, выговор, минус мисс Карис этим ЛГБТ-активистам. Так. Вот так вот. Лекарка. A metal trinket to mark a life of sacrifice. I bet he'd rather have his sleep back. At least he made it home. Aye. And he didn't. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. Ну, видите, нельзя его удушил. Этого Пибоди, блядь. Какой-то он, видите, всем не нравился, чувачок. Так. Где он? Так. Это еще кто? Should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings. Это кто? I'm Antea Duarte. This here is Red McWraith. We're Banishers. Now, who are you and what do you want? You chose to manifest. Why is that? Ему язык оторвали, что ли? Are you looking for help? Are you the ghost haunting Andrew White? Is that a yes or a no? Who are you? This isn't gonna be easy, is it? Mute ghosts take forever. This is pointless. We're hunting in the dark with no light and no spoor. First, you have to find out what's keeping him from speaking. Andrew won't be much help. But if our friend here can't tell us what he wants,
Maybe he can show us. Так. Призрачное пятно. Какое еще призрачное пятно? Do you want us to follow you? I think he wants us to follow him. He left stains. Clever. I'll keep an eye out so we don't lose them. Over here. I'm reminded of one of my first cases. The ghost was mute because the person haunted refused to talk. So this one is mute because of Andrew? I don't know. Maybe. He's leading us somewhere. Here, we can go on. The ghost haunting Andrew seems weak. Drawing out the torture the better to enjoy it? Or holding itself back, afraid to feed too much? If mine had been so kind, maybe I'd have slept night. I'm jealous. Don't be. These ones are the last. Years withering, decades even. It's a long way to go. Back down to hell! I can help. Our friend the ghost could have shown us a safer route. Or he's just playing with us. He wants us to follow him. Spectral writing on the wall. See for yourself. Our ghost does not seek revenge. That makes things easier. Бля, всем бы такого друга. Joshua Gouge, gone too soon. Я видел уже эту могилу. Joshua Gouge outstayed his welcome. Так. Our new friend is waiting for us. This way. Ask for help if you need it.
Joshua looks kindly on Andrew. What were they to each other? Блять. Brothers in arms, perhaps. You never feel as close to a mate as when you fight by his side. You fight for the man beside you, not for money, not for a king, for your mate. You have friends from the war. First I've heard of them. I lost contact. Maybe when this is over, I'll look them up. Только не говорите, что это очередные педики, блять. Их и так на квадратный метр Most тут. young men are taught to dream of war. And when they get there, they dream of home. They're not busy fighting and dying, that is. Типа, их и так тут на квадратный метр слишком дохуя, как бы, в этой игре. Поэтому очередная пара гомиков, это уже будет too much, блять. Надеюсь, они действительно друзья. Так. The ghost has something to show us. А, там тоже кладбище, по-моему. Там же еще одно кладбище. Кладбище. Да ёб твою мать. Think you could take on a ghost? Try this on for size. Так. Туда вниз. Блядь. Наверх. Standing by. Get the hell out of there! I'm losing the trail. Hold on. Еще одна. А разве мы это не изгоняли, вот эту вот штуку здесь? Видимо, еще раз придется попиздиться здесь. Я что-то не помню, чтобы вот эта штука тут была. Я же здесь был как-то. Пробегал, исследовал. Я понимаю. Swarming specters. Force them to appear with the right words of power. Да, давай. Wait, the stain is fading. Ну. Treasure hunt. О, тут еще и сокровища рядом где-то, ёптать. Так. Think you could take on a ghost? That specter's looking for a body. Так, тут через... Hogging all the fun. Watch out! Spectre possession. О, промазал. Spectre heading for that corpse. They never learn, do they? Ух, ёп, Н. Чего? Ой, блядь. Нася. Blast
blasted pest! Хрена тут. Взорвал кабину. Was on wings. I doubt that's the last of her. Пользуй упорство. I'm sure the treasure is nearby. I know you. I can feel that something is wrong. Sometimes I just wonder if we made the right decision. I don't think we'll ever know the answer to that question. That's our job. That's it. Так, это... А, вот. Вот. Сокровище. Так. Ух ты, нихуя себе! 2400 денег, шлагнита плюс 3. Это, наверное, самое мощное, что я в этой игре видел из сокровищ. Ох, нифига себе, щедрота какая. Ну, без шуток. Охереть. Вот это мощно. Охереть. Так. Так, она тут потерялась, что ли, тут? Ну-ка. I'm losing the trail. Hold on. Losing the trail, блять. Где? Ну? Что я должен тут найти? А, во, теперь вижу. Так. Могила. The words of a ghost may resonate here. Ну, это типа как постамент воинам, короче. Монумент какой-то. Shite! To arms! To arms! They waylay us! The right flank! Hold them off! Josh! Behind you! Good jump, bastarding cove! Help me! Joshua! No! Ух ты, кстати, смотрите, какой классный. Ну-ка, давайте поглядим. Окей. Nice to meet you again, Joshua. You want us to help Andrew White give up his guilt and get on with his life. Am I right? We know you died fighting by his side. Is that why he feels guilty? Is this why you can't speak? И что он говорит, да или нет? Хер просышь вообще. Oh, I've been there. I'll do everything I can to help. If help we can. Only these two could talk to each other. Andrew needs to start talking. As long as he swallows his guilt, nothing will change. There's a wall between these two, and we must knock it down. I may be able to do that. Andrew failed to save his friend and blames himself for it. He shouldn't. Easier said than done. Shame is a queer bird. That shite doesn't wash off. None of this explains what binds the ghost here.
Captain says Helen Priest has joined her husband in the afterlife. May God forgive her, and may her comrades forgive her too. Apart from the captain, I'm the next in command. Me. Back yourself, mate. I don't usually bring it up, but I was a soldier too. Thought as much. Where'd you fight? Well, first I fought my way across half the Highlands. Later I'd fight wherever my paymaster sent me. Bavaria, Bohemia, Austria. What's your war story then? We all have one. I took my men into a village, let them at the drink. You can imagine the rest. I didn't partake, but I didn't stop them neither. 'Tis hard to keep God in your heart while you walk through hell. But you know what never leaves? The smell. That sickening, coppery vapor rising as a man's life pools beneath him. For all those brave young boys we send off in search of glory, that stink is their rude awakening. Easier to die with than live with, perhaps. Perhaps. Perhaps not. But come. Blood soaks away. Let's not dwell upon the past and men long gone. You're not like this, but we must speak of Joshua. Leave it be. In the past, where it belongs. Your past is very much present. Your friend Joshua has a message for you. He wants to take revenge. I know it. You're no wrong. He wants to give you freedom. He never blamed you. You blamed yourself. Why would he not seek revenge? He's due it. He doesn't see it that way. I shot him. I was trying to save him and I shot him. Hold on. How did this happen? We were skirmishing in the forest. 2 Indian fellas bore down on Joshua. Dropped one, but the other had him cold. I was 20 yards away. I raised my musket, pulled the trigger. Bullet went straight through his skull. Did you admit it later? I mean, no one would have thought the worst of you. A battle like that, well, shite happens. Shite happens to shite soldiers. I said nothing. I wanted it over. I want it over. I don't want to live. I want to die. Please. Please. Put me out of my misery. I am duty-bound to protect the living from the dead. Sometimes, too, from themselves. You can't see it now, but you can learn to live with this. Talk about it. Accept it. You'll come to the point where it stops defining your life and you can set about living in the time you have left. No. You survived. Now you must live. Joshua? Is that you? It cannot be. I saw you dead. It is, old friend. I've tried for the longest time to speak to you, but your guilt took my voice. You must live in peace. I have not the right. I shot you. I was sure my aim was good, but it was not. I shot you. It was an accident, Andrew. You tried to save me. You failed, but you may make amends. Until you give yourself peace, I cannot have mine. Save me, Andrew, save me. Give yourself peace and save me. Joshua, you have spoken. Andrew, you've heard. It's time to end the story. Так.
Joshua Gouge, you've lingered in silence for too long. You can go. I can. Thank you, Banishers. Thank you, Andrew. Time to say goodbye, boys. I'm sorry, my friend. I've carried the weight of your death as far as I can. The debt, if any, is paid. Live your life. Farewell, Joshua. You've done your duty and more. Farewell, old friend. There is nothing left for you here. I'm good for nothing after that. Thanks for your help. I'll not forget it. Так, есть еще одна. Точнее, один квест. Так. Так. Давайте откроем что-нибудь. Ага. Вот это берем. Так, увеличить максимальное число порций настоев на 2, но время восстановления манифестации зажать на 30%. Так, приключение на Антею сразу после второй мощной атаки. Так, при приключении на Антею сразу после второй мощной атаки Антея носит удар кулаком, игнорирующий устойчивость. Так. После второй мощной атаки. Духа. Все идеальные стены носят... Ну, давай, вот это хорошо. Так, окей. Так, дела присутствия, господа. Вот, кстати, почему? Отслеживать. Зачем? Мы это уже сделали, этот квест. Этот сделали квест. Странно. Вот это. Странно. Почему раскрыто не показывается? Очень странно. О, смотрите, это что, мемориал сюда, что ли, телепортнулся или что? А, нет, это теперь мемориал, это на, ну, на рудники, которые чуваки, да, вот эти? Угу. Так. Это другой мемориал. Так. Спуститесь в рудники. Так. Ну, поехали.
скажешь. Очень долго мы сюда ехали. Так. Мне показывает 150 метров вверх. Чего? Спуститесь, рудники. Что это? Что это за звуки такие? Смотрите, там. Так, там ебатория одна. Странно, я разве я не очищал здесь? Разве не очищал? Хм. Надо сначала выяснить, где. Это параша, блядь. Так, одна здесь. Внизу. Блядь. Вторая вон там. Так, третья где? Куда-то туда показывает, блядь. Посышь. И где же она? Вот она. Нет, подожди, это еще, это та же самая. Так, где? Блядь. Вторая. Где? Угу. Хер тебе за щеку, блядь. Где? Блядь, не понимаю. Вот ублюдки понаделали, блядь. Может, она... Странно тут ветвится, блядь. Вот так вот наветвится и, в общем-то, туда попадает, да? Ну. Так. Вторая там. Вот она, ветка. А третья где? I take the heart, you take the roots. Третья где? Мне непонятно, блядь, где она? Подожди, во. Во. Думаю, что такое? Так, откуда можно? Не, отсюда мы не выстрелим. Короче. Так. Отлично. Но это было нелегко. Нелегко, нихуя. Хитро запрятали, хитро, признаю.
Но что самое главное, знаете, что самое обидное, блядь, что здесь лут, он, в принципе, на 80% он здесь вообще не нужен. То есть то, что я собираю, оно мне не пригодится. Оно не нужно тебе в игре просто-напросто. Просто это иллюзия того, что ты якобы что-то собираешь, а по факту тебе это нахуй не надо. Потому что они просто пичкают какими-то ресурсами, которые, ну, типа, игрок занят. Игрок должен быть занят, как бы, да? Вот. А по факту... Что тут? Блять, тут еще и ключ нужен. Ну вот. Типа, у него какая-то цель у игрока, да, там типа, и вот он должен что-то находить, какие-то предметы, вот, чтобы иллюзия нужности чего-то, вот. И вот так вот она и работает. Как бы, только, ну, как работает? Для меня это не работает, потому что я понимаю, что это дрянь бесполезная. То, что ты собираешь вот медь, хуеть, там оно уже там сотнями идет, короче, тут мех какой-то, блядь, трудовики, хуевики, вот это вот что толку, что я их собрал. А у меня они там миллионами, блядь, скоро будут скопленные валяться. И дальше что? Как бы... Иллюзия выбора. Иллюзия важности. Иллюзия нужности. Скажем так. Бля, я не понимаю, спуститься в рудники, я что, не туда пришел или что? Я не понимаю, в чем здесь проблема-то, собственно. Под землей пишется. Титаник Батшебы. What the fuck? The fuck? The fuck? Наверх. Не, мне вот просто пишет наверх и все. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Здесь типа охуенный такой, знаете, этот... Охуенный такой. Указатель. Вот. Абсолютно бесполезный, блядь. Ну, поехали обратно, чё. Господи, как же долго мы едем. Это просто какой-то пиздец, блядь. Вот чем это обосновано? Вот они вот реально, когда вот эту хуету они влупливали в игру, они хотя бы головой думали, что игрок, блядь, 2 минуты реального времени просто какую-то хуету, блядь, сидит, наблюдает. Серьезно? Это... Смотрите прикол. Смотрите прикол. Вот 2 лифта, блядь. Очевидно, что они спускаются, блядь, в одно место, потому что, ну, они не двигаются горизонтально, наискосок. Они, блядь, по шахте идут вот, как бы, ну, в одно и то же место, блядь. Но вот я по этой хуйне спустился, мне пишет, что ты не спустился не туда, блядь. Я вот поднялся обратно, а нужно было, ёб твою мать, блядь, вот сюда ехать, нахуй, понимаете? Вот сюда. Вот теперь мне правильно показывает. И куда ж мы приедем, блядь? Наискосок, может быть? Или куда там? Или может быть, мы не вниз приедем, а я даже хуй его в бок, блядь, мы приедем? Или куда? Я просто не понимаю, нахуй. Кто эту игру делал? Какой пидорас ебаный, блядь?
тупорылый, блядь, петух, блядь, французский. Почему петух, кто не в курсе, да? Кто такие петухи, блядь, французские? Это, если вы футболом увлекаетесь, посмотрите, у них на форме петух нарисован. Французских футболистов, это их, типа, как вот такой тотемный зверь, короче, петух, блядь, чтобы вы просто понимали, нахуй. И вот эти вот ёбаные петухи, блядь, вот просто вот долбоёбы ёбаные, блядь. Понимаете? Шакалы, блядь, ебучие. Ну, видите, этот лифт у нас, получается, едет до этого самого, не до самого низа, да, типа, как бы. Смотрите, гениальность задумки, сейчас объясню после боя. Ебал, дремал, блядь, пидорасов ебаных, блядь. Пидорасы, блядь, ебаные. Run, Red. Watch out. Spectre possession. Get out of there. Сейчас я вам объясню, короче. Смотрите. Короче, два лифта. У них одна и та же шахта идет. Они одинакового размера. Вот одна, а вот другая. То есть, но. Этот лифт типа до самого конца идет вниз. А этот посередине останавливается. Ты какая разница, ебаный ты в рот, ебобаный, блядь. Ну, неужели нельзя было сделать так, чтобы вот этот лифт останавливался тоже посередине где-нибудь? Типа. Блядь, просто хуесосы бездарные. Там теперь какая-нибудь, знаете, проволочка в коде. Ну, типа, реализовать проще было вот такую систему, где один до самого низа едет, а другой до середины, чем делать один лифт, но который может останавливаться, например, там посередке и внизу, например, да, там типа вот такая вот система. То есть, ну, просто пидорасы замшелые, блядь, хуесосы ебучие, блядь, вафлеры, блядь, ебаные. Вот. Ну как иначе-то, ёб твою мать, блядь, как иначе? Это ж просто, ну, блядь, в уму непостижимо, блядь, ёб твою мать. 2024 год, хуесосы, блядь, коридорную игру не в состоянии сделать, бездари ёбаные, блядь. Просто пиздец, блядь. Просто пиздец. Сука, блядь. 3 минуты минимум. Сидишь, втыкаешь в телефон, пока лифт едет. Долбоёбы, блядь. А побыстрее вы не могли сделать? Да даже если бы через загрузку бы это было, и то бы было лучше. Это бы, конечно, немножко портило бы атмосферу, скажем так, вот, ну, по факту, да? Но хуй с ней, лучше через загрузку сделайте, блядь, честное слово. Потому что я прям вот, ты вот по списку, вот, например, там, первый этаж, второй этаж, третий, я прям левой кнопкой нажимал, и прям загрузка, я там оказывался. Это лучше, чем вот то, что вы вот тут сделали. Хуесосы ебучие, вафельные, блядь. Что это такое? Урон ты знания 210. Получение мочки 7. Так, упорство 40. Так. Изгнание. Расходует очки духа 150 и наносит на 100% больше урона. Блять, ну это жестко. Это жестко. В том плане, что это кал. Так. Ну ладно, хотя бы эту хуету закрыли, как бы. Очистили, так сказать. Так, хоть под землю теперь спускаться не надо будет. Короче, задача присутствия. Поехали. Найдите тайник Башеба, ёптать. Давайте найдем тайник Башеба. Так. Тяночка показывает, что нужно туда идти, да? Я правильно понимаю? Так. Так, тяночка, пятяночка, так сказать. Так. Ну, я даже хуй его знает. Это оно. Ну, слушайте, походу... А, нет. А, нет, да, оно. Да, это оно. Это оно. Действительно. Так. Вроде бы, да? Оно же? Оно? Да, вроде бы оно. Я бы эту бочку и в тот раз нашел бы, если бы я здесь был.
И ящик бы я не пропустил. Да, это оно. Sugar, oil and spoons. All stolen from Так, Ingersoll's store. так, так. According to the widow. One thief stole the money and the keys and the merchandise. Так. And hid the stuff here. Так. And that thief was the widow Ingersoll herself. Why would she steal her own merchandise? Страховка. Она собирается сбежать. Maybe she's planning on fleeing. Maybe. Ну это прям интересно, да. Интересно. Тогда страховок тогда еще не было. Там на свой страх и риск как бы занимался. Так. А это еще куда ему вышли? Ёптать. Look to me. Ага, тут еще. Get back up. Bastard. Sense the ripple of a past conversation. Так. Блять, одну секунду пойду, сейчас посмотрю. По-моему, пидоры ебаные закурили на балконе. Ко мне тянет, блядь. Ладно, ошибся, не закурили. Но все равно пидоры ебаные, потому что они курят постоянно на балконе, а летит этот кал сигаретный ко мне в квартиру, блядь, через щели, через дырки, блядь. Поэтому все равно пидоры, блядь, хоть ошибся, хоть нет. Какая разница? Не сейчас занесло, а значит завтра занесет, ёпт. Дыма сигаретного. Понюхаю, блядь. Гондоны ебаные. Вот что значит, когда у вас соседи маргиналы, дегенераты ебаные, блядь. Так, ключи New Eden. Ух, что это? Масло, сковорода, масло.
A ledger for Ingersoll's store. Same dates, but with much higher Вот оно figures. что, Two сучка. different ledgers, one of which was locked inside a chest. Widow Ingersoll didn't want Nathaniel to see the accounts. She was lying to him about the finances. Why would Bathsheba lie about her finances? Она не хочет делиться. Ну, я думаю, она не хочет делиться. So she wouldn't have to share the money. Ну, когда вот так вот прячут деньги, мне кажется, типа, что еще может быть? Жадность, конечно. The words of a ghost may resonate here. You've been good to me, Mr. Ingersoll, and I'll not forget it. I'll do as you ask. I'll help your good lady wife to run the store. Так. I'll not let you down. I swear on it. Так, хорошо. Mr. Ingersoll, the late husband of our dear widow. Nathaniel seemed loyal to the Ingersolls. I wonder why he broke his promise. We should ask the widow. Ну, давай спросим. Очередной кусок меха с мошонки, блять. Ну, может, не с мошонки, может быть, с лобка женщины. Не обязательно мошонки. Так. И вот мы снова здесь. Все. Башеба. Еще 2 минуты подъема. В тишине. Ну, поехали, хули. Погнали. Мне интересно, почему мы вот тут выйти не можем? Дали бы So, уже... Banishers, what did you find? Вот тут бы дали возможность уже выходить. Уже лучше бы было полегче. Mr. Sather. Amongst other things hidden in the mines, we found your contract with Mr. Ingersoll. I signed that on the day old man Ingersoll died. Tears stained the page. I promised to look after the shop, to look after Bathsheba. On my oath, I bound myself to the store, but the bonds chafed. So I took what was mine and ran. We also found an account book, a double of the one Bathsheba showed you, only healthier. Bathsheba has money. Bathsheba lies. The money is rightfully mine. Maybe it's time to go back to the store and confront Widow Ingersoll. We'll take our leave. Thank you for your help. Ну, то, что он сбежал, в принципе, это нормально. Только вот, как всегда, нам дают... Ну, ладно. Ладно. Не буду проговаривать. Кому надо, тот и так поймет, короче.
We must talk, Mrs. Ingersoll. Sounds ominous. So talk. I've bad news for you. I found Nathaniel's body. The wolves got him. Oh no. Poor boy, what a terrible end. Did he, have my keys with him? Ah, yes. The keys. The precious keys you so ardently wished to recover. The keys which opened first a door in the mines, then a chest sat behind that door. I found your real ledger and your so-called stolen goods. You lied to me, hoping I wouldn't go to the mines. Didn't it work? The box is mine, and so are its contents. What did you do with it? I want them back. We have what we need. Perhaps it's time to end this. Mrs. Ingersoll, I have someone I want you to meet. An old friend. Lord have mercy. Don't worry, Mrs. Ingersoll, all's well. You know Nathaniel Sather, of course. I'll confirm it. His ghost haunts your store. You! He who left when I needed him and lingers when I very much don't! The money is mine by right. The money is Mr. Ingersoll's. You wanted it for your precious Thomas. My Thomas is alive, and old man Ingersoll is long dead, and you have never grieved him. You keep me here to keep the store. You keep the store to keep your husband. You keep your husband to keep your heart unbroken. I cannot. It would kill me to. I lied about the books. I stole the stock and hid it, so the business would continue. So you would stay. I know. But do you hear yourself? What the hell were you thinking? I think it's time to end this. Блять, это просто такая хуета. Вот честно, мне даже лень разъебывать этот квест в пух и прах. Вот честно, мне даже энергии, килоджоулей энергии и душевных моральных сил мне жаль, чтобы разъебать эту просто хуету, которая прописана каким-то бездарным, блять, французским петухом, блять, или там петухиней, блять, как они там любят друг друга называть, блять. Это такая бездарщина, блядь, просто так. Кто это писал? 12-летний мальчик, блядь, или 12-летняя феминистка? Кто это писал? Эту хуйню, ёб твою мать совсем, блядь. Короче, у меня здесь своя мораль будет. Этот пидорас сбежал, наворовал, похуй. Изгнать. Пошел нахуй. Nathaniel Sather, you haunt widow Ingersoll, clinging to your claim on money you can't use and a promise you can't fulfill. Вот так вот. I earned my wages. She owes me. And when she has paid you with money you can't spend, what will you want from her then? The years she stole when she kept you from returning to Boston? Her life in recompense for your death? I like that patter. Maybe she should pay with her life. Sold. Typical. Consumed by frustration, your soul will only sour. You'll be bitter and voracious, and I'll not allow it. There is nothing for you. Прямо в ад, нахуй, пидораса. Прям в ад. Вот так вот. Пошел нахер отсюда. Петуч. Nathaniel. What an awful thing to have to see. Так, все, великолепно. Минус петух, минус квест. Великолепно. Что еще надо для счастья? Так, развитие. Что у нас там? 1-1, великолепно. 1-1. 1-1. Так. Естественно, мы вот это открываем, наверное. Так. Антея наносит на 30% больше урона. Чуть на 15% больше урона. Давайте вот тут. Давайте вот это. И... О, нет, это какая-то не очень. Парирование уменьшает урон от следующей атаки врага. Ой, блядь.
Парирование уменьшает урон от следующей атаки врага. Это кал какой-то. А 30 минут урона. Попадание в тело. Пусть будет так. Так, нам еще одна вот эта вот синяя херня нужна. Очко синее. Так. Так. Дела присутствия. Одно мы еще пока не нашли. Это мы сделали. Это мы сделали. Тут сделано. Лавочники сделано. Вот это осталось одно. Одно неизвестное. И вот это вот. Отслеживать. Тут. Одно не нашли. Найдите сокровища. Так, трапперы. Ну, это, блядь, сделано вроде повитуха. Сделано, кузены. Во, вот это. Вот это. Ньюсмит. Ну, давайте попробуем сокровище найти. Я хз, где оно? Где это сокровище? Это что? О, дело присутствия. Помчали. Ого, ни хрена себе, 2 километра почти. Охренеть. Ну-ка, в какой-то стороне вообще находится? Ну-ка, 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 ну-ка. Вот это? Нет. Вот это? Ёпрст ты, нихуя себе далеко как. Не, нам это не надо. Это далеко. Это тоже там же. По-моему, примерно. Ну да, вот. Вот это сокровище, а это вот. Где это, блядь? Следуйте Heroes. Укроп. Выжившие. Ну-ка. А, нет, вот. Вот какая-то херня в эту сторону. Уничтожьте другие гнезда теней. Вот в эту сторону, короче. Шальная пуля. Ну ладно, нам сюда. Так.
like this spectral nest is just waiting for my intervention. Unveil yourself. Выше урон легких атак удара кулаком, понял? I'm right here, you know. Окей. Get lost, won't you? Нифига. There's more of them. Can I join in too? Н. Stay down. Ready and waiting. I think it's Sure. no coincidence that Anne was near Wintergreens again. Let's find the remaining ones then. Как это я победил? У нее еще много хп было. В смысле? I don't even know if Anne had a family, here or somewhere else. If there's time, I'd like to look, to let them know. We'll try. Я не понял, как это вообще возможно. Странно. У нее дофига хп еще было, половину точно. Куда она там исчезла? Какого хера? Ну типа ладно, получилось, значит получилось. Окей. Это мне даже... Yours. The roots are mine. Это мне на руку. Так. Одна, вторая, а где третья? Или их всего две? Блять. Farewell, weed. А, всего лишь две. Окей. Окей. Ну. И как бы. И ладно, вот тут что ли? Так. Хорошо. Так. Так. О, смотрите, свежий труп. Прям свежачок валяется. Так. Тот ящик я открывал, помню. Вряд ли мне это все, конечно, пригодится, но ладно, скинем. Incredible. An abandoned chest. Can't quite see it from here, but I think it has our names on it. Так. И прыжок. Прыжок можно сделать и... Так.
Еще и сорняк растет. Ладно, сейчас разрулим. Так. Это что? Здесь можно спрыгнуть. Вижу вот эту. Сундук там. Вижу вторую. Вижу... Так, что это? I think I can knock the stalactites down. Чем? Not while I'm under it. I love doing that. Вот так, да? Окей. Так, сбили. Один сталактит. Не-не-не-не. Это не работает. There is a path once I clear the way. I need a better angle. Бляха-муха. А где синяя вот эта вот точка, в которую стрелять надо? Где она? Что-то я не наблюдаю ее. Она где? Вон она. Пук, пук. Пук-пук, блядь. Понял. Блядь. Пока вообще ничего не понимаю. Я, конечно, играю уже долго, типа, и, ну, как бы и время уже такое спать. Ну, типа, ладно. Чищу путь, блядь. Не понимаю. Не понимаю. Worst way to die. Frozen alive. What's the best way? Какая, на мой взгляд, лучшая. Да хуй его знает. Проблема в том, видите, что... Да это не работает. Очевидно. То есть я не могу не прыгнуть, потому что вот эта хуйня мешается на пути. Я не могу не сюда прыгнуть, потому что эта хуйня мешается на пути. Я не могу вот отстрелить вот эту штуку, потому что я не вижу, где здесь синяя точка, в которой нужно метнуть этот самый... вот этот заряд. Вот это вот. Пиздец, короче, блядь, приехали. Нет, ну если как бы оно бы было видно, хоть что-то, я бы раскрутил этот пазл, так сказать, головоломку, но я не вижу. Может быть, вон он, нет? Или что? Да нет, видите, хуйня какая-то. Нет. И что делать? Абсолютно непонятно. Вот там много точек. Вот одна, вот вторая, вон там третья. Вот. Которые стрелять нужно с ружья, я имею в виду.
какой-то. Может быть, вот тут есть что-то? Нет. Нет. Вон там нужно разбивать стенку, я вижу. Ну дальше-то что? Ёб твою мать. Блядь, вы серьезно? Разрабы. Ёб твою мать. Вон та штука, это сундук, наверное. Хотя он виден только... Нет, это не сундук, смотрите. Он виден только от бабы вот этой, понимаете? Он только от бабы виден. Поэтому, скорее всего, это как раз и есть точка, в которую нужно стрелять вот этим говном. Только по какой-то причине я не знаю, как до него добраться, блядь. Вообще непонятно, куда, что делать-то вообще. Бля, 5 часов отстримил уже этого кала вонючего. Нет, не работает. Не вижу. Не вижу, не понимаю. Ебать! Блять, вот уроды нахуй. Просто пиздец. И как эту хуйню пройти? Блять. У меня уже, конечно, сознание тухнет, ребят. Я, честно, ну, реально устал. Меня прям, как бы, это самое... Это обозеваю уже. Вот. И... как бы чувствую, что мозг затухает нахуй. Но я все равно, вот, честно, я хуй пойму, куда тут, блядь, стрелять надо. Абсолютно не понимаю. Не, это какая-то ебатория. Ебать. Ебать. Чё он там стоит, дрочит, блядь? Здесь. Все равно нихуя не видно. Не, ну вы понимаете? Дуристика, блядь, ёбаная. Прикиньте, вообще ничего не видно. Где эта хуйня? Объясните, пожалуйста. 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 Не понимаю. Просто пизда. Как быть? Ебать. Ебать.
Вы рофлите надо мной. Пиздец. А, ёб твою, вот оно что. Это так не... Блядь. Блядь. Вот что значит 5 часов стрима. Все, уже поплыл нахуй. Спасибо. Все. Пиздец. О. Что поделать. Это же тем более второй стрим. Я до этого еще 1,5 часа стримил. Вот. Поэтому это нормально. Подтупливать. They wanted that chest. Aye, so do we. И кто же, блядь, туда положил этот сундук? Объяснить. Кто ж? Так, а вот эта херня, да. Как я и говорил, это не... Это не... Это явно не эта херня. В общем, вы поняли, о чем я. О чем я говорю. Блять, ну... Понял. Ага. Не работает, видите? Не работает. Это и куда это мы? Куда-то вниз. Не-не-не, она не работает так. Оно так не работает, братан. Что это? Это чего? Что это вдруг? Что за хуйня? Нет, нет, нет. А, он привязывает. Нормально, нормально. Он привязывает. Нормально, нормально. Так. Там тоже кто-то упал. А, во. Понял, понял, понял. Понял, понял. Это история, понял. Так, ни хрена тут отстреливать надо. Вы представляете, ну, насколько жестко. Сколько нужно там отстрелить? Unlucky. Aye. I hope I'm luckier. То есть ты спускаешься, чтобы строчку диалога послушать и 3 меха взять или 4 там, сука. Да, такое, блядь. Так. Нет, не работает. Ага. Нет, не только для этого. Так. Вот. Ну. This one is incomplete.
Блять, как не работает? Как, сука? Incomplete. Once I bruise the heart, destroy the wisps within its Еще roots. рано ты заебала, блять. Еще рано. Рутс, блять. Ну и чё? Что случилось? А где еще? А, нет, работает, ёпта. 2. А где еще? Подожди. Я, кажется, понял. Теперь нужно все, сейчас я сделаю, да. Сейчас сделаю. Бля, пиздец. Под определенным углом надо, ёптать. Чего? А сейчас что? Что? Во. Почему не работает? Трэш, блядь, какой-то нахуй. Не, ну вы поняли? Чё? О! А как чё? Ебать. А как это вообще работает? Ядрёнок чешка. Just how I like it. Блин, наконец-то. Ну, очень странно работает, я вам так скажу. То одни, то вторые, то десятые. Так. Ну, нам теперь вниз. Насколько я понял. Ну, это будет точно последнее приключение. Блять, пидорас ебаный, блять. Застрял. В текстуре. Гондурас, блять.
Так. Вижу. Нет. Во, вижу. Где еще? Где еще? Ой, так. Короче. Одна, вторая, а третья где? Ой. А, вижу, вон она. Ладно. Сейчас сделаем. Не попала? Это еще не все? Вы, сука, рофлите надо мной. Блять, пиздец. А где она? Блять, это еще не все, прикиньте. Ебать. Ебать копать, дристать, блядь. Где еще одна хуйня? Вот это... Если там, блядь, если там какая-нибудь не имба будет, я этих французов в рот выебу, блядь. И мамашек тоже. Ёб твою мать. Так. Пиздец. Но что самое идиотское, смотрите, видите? Ну, любой человек здесь просто-напросто вот. Даже, видите, ящик есть. Можно ногой стать сюда, подтянуться немножко и залезть. Но нет. Игровая условность. Видите? Видите? Вот так вот. Игровая условность, нахуй. Там еще какая-то хуета есть. Вон там, с той стороны. Может быть, я что-то упустил. Да. Off we go then. Ёб твою мать, еще... Короче, пиздец, еще и сюда нужно пиздовать, прикиньте. Ебать. Найс. Not to make you angry.
Так. Ай-яй-яй-яй. Так. Понял. Нет. Ты... More corrupted ivy waiting to be plucked out. Так, давайте маршрут построим. Короче, я сначала стреляю здесь. Потом бегу сюда. Стреляю тут. А, и тут. А, все, понял. 2 раза тут стреляю. Блять. The path is clear. The treasure is ours. Так. Низ, наверное, да? Ну да. Все, конечно, я уже, типа, ну, прям засыпаю. Надо это самое. Еле-еле решил эту хуйню. Сваливать надо. Закончить. Сейчас какая-нибудь хуйня вообще абсолютно ненужная, блядь, упадет, как всегда. Да столько ебля. Да ты что? Кольцо анти чего-то там. Антикитеры, блядь. Так. 5-й уровень. Их знать... Ух ты, так. 5, так, то же самое. Сила 14, 20. Мудрость. Проворство. Так. Мудрость. Так, 17. Угу. Чуть-чуть мудрости меньше. Гнев. А гнев что это дает? Что? А, манифестации. Так. Мудрость. Кулаком. Так. Проворство 14. Ага. Так. Ну, опять же, подпрокачаем, и будет вроде неплохо. Только духа меньше будет. О. Живучесть очень сильно упадет. Вместе с духом. Ну, если рейд и антей наносят на 5 урона врагам, пойманным в силке. Такое. Здесь вот это классное. Вот это вот прям пиздатая, блядь. На самом деле. Вот это прям классная тема. Ее бы прокачать, вообще просто бомба. Вот. Лучше, чем... А это, ну, типа так. Так. Давайте посмотрим на карту. Тут мы зачистили. В усадьбу.
Наш путь лежит в усадьбу. Какой-то переход непонятный. Was that Abigail Rumble? I think so. What now? А, они вернулись в поместье. Эти челы. Да, видите, они ж вернулись сюда по сюжету. Ну ладно, это мы уже завтра. Ну, в смысле, вот выпущим, вы поняли, в следующей серии будем проходить эту потрясающую историю. Великолепнейшую. Так, все, пойдем отдыхать.